tu. Jehova Wanjala. Yeah, Nabii Melchizedek Tantain Makoha. Wanjala. Sasa unaongeaje kwa podcast ya msee? Nyago aka Shompa aka D Shompa. Sasa itabidi tuanze. Mimi ndio kopaya aliongea. Babu yao. Babu yao. Babu yao. Mimi ni Konki Master, the G Nyerere. Genje Joe Miles. Chan aka Nabii aka the Prophet aka the Lujok. Malize bana. Riek. Hii yote. Anakuja hapa kuongea. Kwanza Riek. Oh, ndio. So Riek. Riek in some languages ina mean heartbreaker. Break hearts. So, manze. Yeah, Chan. Anyways, I have a question. I have a question for you, Chan. Uliza. If anyone else can answer, but I'm giving Chan the first chance to answer. yeah. You can If you are the president of Kenya, yeah. what's the first thing you'll change? Legalize weed. Legalize weed. Mwache vile amesema ikuje hivyo. Like usiache Chana speak. Okay. Kama hujapata chance to speak. Okay, I get you. The first thing nilifanya Yeah. nikatoa wazungu wote au maforeigners wote wenye hawajatoka Afrika. Nikatoa wote. Milk. Singafanya hiyo stuff. Ndio Kenya nikafanya. That's being racist. Hata mimi sijui. Tuko kwa mashida mingi. Milk. Okay, yeah. If you are the president of Kenya, what's the first thing you'll do? Okay, kitu ya kwanza, if I become a president today, ni to change the leadership system. Because To what? How will you change it? Get closer to the camera, please. Oh, okay. When I say like change the leadership system, like the way we rule na kila kitu. Mnaongea mbaya tena. No, I'm listening to you. Angalia Clyde bana ukiongea. Oh yeah. Okay. So like hiyo clamp itanguka. Si club ni sauti yako. Clamp and shit. Itanguka. Because Ukimove one more time itanguka. Okay, tukisema kuchange like leadership system, ni kitu ya kwanza like kitu ya kwanza unajua our leaders are done failing us. Sasa kama leadership ina fail automatically huko chini hakuna vile mnaweza perform. So kama tu sasa hivi wana change the constitution, they are not doing like the right thing, ndio. So kama changing the leadership, kitu ya kwanza ni tackle like corruption and everything, like okay, corrupt leaders out. Cause can I interrupt you? Yeah, you're thinking of changing the leadership system. But how do you do it if it's a democracy and somebody was elected democratically kukua hapo yani amevotiwa with the majority of the population? Lakini how will you change that? Because mimi mwanga to believe in dictatorship, lakini sometimes na it can work in some areas. Angalia wachana Rwanda, the dictatorship it's not kind of it's a democratic dictatorship, like iko in between. Unafanya kama vile Sankara, Thomas Sankara, that's Burkina Faso. Umeona vile aliingia into leadership system, vile alikuwa elected, what is the first thing alisema mimi nita rule country as a dictator so that there will be no other dictator that will follow. Angalia how Burkina Faso is right now. In 4 years they were capable of feeding themselves. Yes. And before he became like the president and everything, they were only depending on the West for everything. But in 4 years alikuwa, before he became even assassinated, they were able to feed themselves, they were able to provide for themselves everything, medical, health, security, kila kitu went up. So sometimes a bit of the dictatorship. Ungekuwa Sankara? Ungekuwa Sankara? No, I'm saying like kama yeye. Yeah, at least that's what I'll do. But unawezaje kwa hivyo ina democratic? But utauliwa. You know that utauliwa. Sasa hivi sio atuko in the 60s, 70s, 80s. To begin with, no, Sankara was actually killed. Right? You can still do it. You can still do it kuna kina Museveni. You can still do it. But utauliwa. Kawe ni Sankara. Museveni, those policies utauliwa. Museveni can't be compared to Sankara. Museveni is not a benevolent dictator. He's just a dictator. That's not my point. I'm saying that is number one. Number two, Nasema you can still be a dictator nowadays. Yeah. And do those policies. But they will kill you right away. Don't you think so? No, but what angalia what's it called? You can't be a dictator
benevolent dictator kama vile Clyde anasema, kama tu vile huyu Jacobai wa Rwanda anafanya. Okay. Kagame by ni the way- dictator. He's not a dictator, but angalia, he has something to show. Yeah, but I have a question. Yeah, maybe nitauliza Babu hivi nini about nini Kagame. Do you think Kagame, for example, akufe sahi, unadhani we'll have like Rwanda itaendelea from where it is? Because aja nini, he hasn't endorsed someone kukua in a leadership position ama kuendelea as in, unaelewa? Unadhani Rwanda inaweza endelea as a state? But Rwanda sahi iko in a boom. Rwanda is booming. So if you talk about Africa, you're talking about Kenya, Nigeria, South Africa, na Rwanda. Sahi Rwanda iko in the picture. Unadhani Kagame akufe sahi, kesho tutaongea about Rwanda? I'm not sure, sababu ukiangalia hata kesi ya Libya was one of the best performing countries before Gaddafi aliuliwa. But sahi hawako anywhere. I think as a leader we mwenyewe, I feel like most of the times tunakuja into leadership bila kuset a system. Unaona? Unakuja na policies zako ndio, but hauja set a system. Unaona kama huko kuna system ya healthcare, kuna system ya police. Haijalishi Trudeau akitoka leo, healthcare haita change. Yaani vile labda wana finance hiyo healthcare, education haiti change drastically. Vitu hata like kama sisi labda watu wamekuwa huku labda wanaweza notice sana, but mimi sijaona any change. As msianaishi huku like venye change in leadership. So I feel like akitoka ina depend, unaona. But mimi I don't think America enough systems zenye zinaweza work bila yeye. Na pia just by the fact that Kagame ana support the West kuiba some minerals in the Congo. Unaona? Labda anapata some funding. So sijui kama mtu atakuja next atatoa the line pia kama yeye, ama kama atakataa kutoa hiyo line, kama the West ita disrupt governance and progress ambayo make so far. Okay. Just to add on that, like ukiona like in the question, unapata msee kama Kagame now, vile umekaa hivyo in power, the country kind of depends on you. So if you die, like the country is used to your leadership, it's used to a certain way. So ukikufa abruptly, like Anna people is mentoring, like okay, this is what you'll take over after, like if anything happens, like hakuna people he's mentoring, it's ni mimi tu. You're right, because so kutakuwa na hiyo power vacuum. You create a power vacuum. So mkikuja, before even you feel the power vacuum, mmeshaenda into shambles. You're already in shambles. Hakuna like someone to take it. But at least I'm inspire what we, you know. It's not about it's not even about inspiring. There's no problem to inspire people. No, but the thing, uki-inspire wase pia, you need to live like the seed to other people. You're supposed to be like, okay, I'm inspiring you to do this, like, but sahi nikitoka, will you be able to do what I'm doing at this rate? Hapo utasema unachoma. That's the okay. If you're a dictator and you rule for a long time and you have something to show for, there's no problem. But ukikuja like in most of our countries, like African countries, we have dictators who rule for a very long time, but ukitoka like hawezi sema case in point, nothing. Mugabe, Museveni, especially Museveni. No, but in case of Mugabe, hata Burundi hiyo jamaa alikufa. No, but mimi when it comes to this okay. Actually, And I think that's the problem with like African leaders, unajua, because manze they are the same, unajua too, like manze cheki. Ina sauti bwana. Cheki, niko na swali hapa hivi. Shompanza. I listen to your view. Then I'm formulating my view. Like my so unasema vile how people are political during any elections, like if you're forming political parties,
take tribes. It's tribal, like you take Tribal based. So Tribal are we based. supposed to like argue What's- positive? What's your or- take on it? What's, No, what's your take? what's your opinion? It doesn't matter. Like what do you think? Mbona iko hivyo? Yeah. si kitu poa kwa sababu mostly watu wengi wana haileti as in upatanisho, as in unity kwa wasee. Mostly unapata inaleta mostly competitiveness amongst tribes. Unapata wanasema most of the seats ziko na watu hii tribe, most of the seats huko juu ziko na watu hii tribe, so mostly haileti unity na at times unapata hata ina affect kitu ka economy. Vitu tu ndogo kama hizo zina affect economy juu watu wanasema hii story inakuwa tu ya Wakale, hii biashara inakuwa tu ya Wakikuyu, hii biashara inakuwa ya Wajaka juu mostly wako hiyo department, so si kitu poa. Okay. Ndio maana nikikatia dem namwambia can you be my baby? Enda kunywa maji kwa sink bana. Ona, okay. I think the major problem now, apart from it just causing like the divide in the country and everything, ukiangalia, because you have like two or I'd say three major tribes. Like three major tribes, like Lu, Kuyus, like Maybe Luos and five. everything. I'll say five to be fair, 5 or 6. Ukiangalia like, so mkikuwa like 5 major tribes, the people you're voting, you get like the same tribe like ruling the country, the same people like ruling. So even the developments mko nayo, because if I'm coming from the first place I want to develop is my home. Before if I'm elected, like I want to develop my home. So if you are coming from the same area, you just keep developing other areas, but other areas keep zinakuwa different franchise. Charity begins at home. Yeah. So yeah, I mean I feel like leaderships hiyo notion imekuwa ingrained kwa tribes zetu zote tangu independence. Yale ilianza na Jomo, si ndio? Jamaa alichukua resources zote akadevelop tu huko central. Unaona, ukiangalia national schools, ukiangalia vitu mob zilikuwa huko, unaona. So kila msee around the country akaanza kufeel kwamba the only way our region inaweza succeed ni tukiwa na mtu wetu huko juu, unaona. But I think tumekuja so far yenye I don't think inafaa iwe hivyo, because ukielect msee, unaona, unaelect msee ambaye ata represent nchi yote, unaona. Alafu resources zikigawiwa, especially after hiyo 2010 nini constitution yenye imeleta ugatuzi, like inafaa ifike kwa everyone, unaona, everyone. So maybe with time it'll change, but huwa naona politicians every time sijui jamaa ameenda huko ndiye ana promise roads, ni as if mtu asipoenda huko hajapanga kufanya chochote. Unaona president akienda sijui which part of Kenya ndiye anasema nimeona hapa hamna barabara. Actually babu, naweza kucut short kidogo. Yeah. Mimi naweza pia nini like people when you aspire to vie for like hizo political nini, ama like if you are a person when una vote, usivote msee cause amekupromise barabara, shule, hizo nini, kujenga hospitali. Hizo ni basic amenities zenye gava inafaa provide for you, and that person mwenye atakuwa in that position anafaa provide for you as a citizen. So hata mse mwenye anakuja hapo hivi, that the mental capacity yoyo mse mwenye unataka uvotie ikufanye you vote for that person, not the promises za kujenga kama mabarabara cause every time, cause kama mimi I want to buy 202 nilikuwa nasikiza majamaa wanavaa wanasema watujengea barabara 202 ulikuwa nenda rally.
How old are you? Nyerere amesoma 25. Alikuwa anasikiza mtu barabara, ulikuwa unajua serikali hapa ijenge barabara. Alikunywa maziwa ya Nyayo. Wewe ukisikia Nyerere anataka kuoa, ajua si miaka imesoma. Sasa bado unakunywa maziwa. Endelea. Mimi kali bro. Mpaka mzee anakunywa maziwa. Endelea. So, 2007 nikasikia the same thing. 2012 nikasikia the same thing. 2017 the same thing. 2022 nikasikia the same thing. Yeah. Nyinyi nini like bado hizi barabara as in utaendelea kuvaa with kunini with the same nini mabarabara nini, hata hatuhitaji barabara. Sisi tunahitaji ukuje utuambie like how you make changes vitu kama healthcare, utuambie like how you make changes tuseme kama kwa vitu kama immigration, vitu nyingi. Yeah, I feel like that's where people go wrong. Yeah, like people like in terms of leadership. Siku get kujibu hiyo swali ya ningekuwa president, but mimi like ningekuwa president, mimi tangu zamani I'm a firm believer kwamba for Kenya ku change from top to chini ita change to na education, unaona. So ningekuwa president, unaona, ninge prioritize to my first whatever 5 years, ninge make sure kila county iko na at least like a world class high school ama a couple of high schools, technical schools, universities, kwa sababu yani ukisoma the more unakuwa woke, the more unakuwa right, unajua right zako, the more unakuwa exposed to kusoma, the more unakuwa exposed to vitu watu wanafanya in other countries, the more akili yako inafunguka, the more unajua your rights as a citizen, the more unajua where your taxes zinafaa iende. But Kenya regardless of leader mwenye atakuja, kama wasee hawatakuwa educated to a level ambao wanaweza criticize gava, ambao wanaweza jua kwamba mtu tu sio huko sababu ni mheshimiwa, mtu aka huko sababu tumemweka huko, ni mtu responsible for sisi, the more tutakuwa woke kwamba jamaa everything wanafanya tunalipa through our taxes. Ni money ambao wasema wamesweat, especially watu mama mboga, watu yani watu wa biashara ndogo. So unless Kenya ifike hapo, yani tuko able to have convo because tume benefit kutoka kwa education. Tumeona but isipofika hapo, Kenya tutawahi fika mbali. Yani wasipokuwa exposed to a level ambao wanaweza challenge notions ambazo zina exist, wanaweza ona kwamba the most important thing sio kwamba wewe ni Mkikuyu na Mjaluo. The most important thing ni kwamba mtoto wangu anafaa asome. But huwezi kuwa hivyo bila kuwa exposed to a certain level. Hii swali nitawauliza tu. Nini like how like if you change the changes zinafanyika in the Kenyan education system. There are some steps zenye Uhuru amekuwa akichange the current system. Sasa hiyo 844 amechange kidogo, anataka kukue na like a transcript type of system yenye wataki kuwa na like hiyo KCPE, KCSE. Because ya vitu nyingi tufanyika about KCPE. Unaweza kuwa msick, unaweza kuwa na like ayuko huko poor mentally. Sasa hii ndio like most countries in Africa imeanza kuingia na vitu za mental health nini. So how can you change this your system? Ukichange unataka uchange aje? Nimejibu hiyo swali. I think when I landed like the way Germany laid down, like, I don't know how they went, but like it's more trade based. Like it's more like hands-on. See kitu yenye msee anaenda kusoma, it's not even interested in. Like like more like it's more like useful information. Ukienda shule hapa like high school, unaweza learn at a mechanics class. Unaweza repair hata gari. They say hiyo ni more like information yenye inaweza kusaidia right away. Si information yenye ni generic yenye hata kusaidia like so hiyo something like you don't need. So more like that. So hii information shule yenyewe inaweza kuwa hata ina improve in life yenye ni kitu yenye unaona right away. So maybe more people would be interested in school, because I'm not going to lie to you, mimi nilichukia mambo ya kusoma kitabu. So if you talk to these people, they tell you, oh, I read this book, I read this guy, I know they know so many authors because they like reading.
Mimi nilichukia kusoma juu ya kuforsiwa kusoma. So I could not even read, like to even to benefit from reading and things like that. So if like education ingekuwa more functional, it would help so many more people in life. Okay, mnaongea hapo mnasema benefit. Do you know how much percentage of the total you are? Like the total, maybe it's 0.001% of the entire high school graduates. Yeah. So so education ingekuwa more functional ama ingekuwa oriented towards kitu yenye ingekusaidia right away, ama mechanics class ama cooking class ama kitu kama hiyo. Hakungekuwa na more like stuff like unasema mental health. Actually right now, Paul show nani Joe, I'll interrupt you for a minute. Right now they're changing the education system in Kenya. They're trying to make it that way. So from like the class of 2023, hawatakuwa wanafanya nini, like hautakuwa unaenda high school kufanya nini, physics, chemistry nini. Itakuwa if you're focusing on a career, unaenda straight forward kufanya hata courses zenye zina nini hivi. Hiyo ni align with an agenda ya Kenya. Wanataka in 2060 wakuwa wamefika certain level kwa in the education sector. Wanataka wase like if you want to focus on something, you focus on it. You could expose like early. But then tuangalie sisi kama binadamu. You might change your mind. Wewe umekuwa ukichange mind yako yeah. So manze, how sure can you be like your kid, tuseme for example, unachukua mtoto wako shule. Lakini 2 years 3 years interests zitakuwa zimechange. There's a time for example I wanted to be an accountant. Nilikuwa navaa suti, navaa tie, nasema nataka kuwa accountant manze. Because even that's how I used to picture accountants nini. But venye nilikuwa naendelea kugrow nasema nataka kuwa daktari. So naanza kudunga lab coat nini. Hapo nini kidogo saa hii after graduation nasema nataka kuwa lawyer manze. Because nilikuwa na interest in law. But saa hii I don't want to do the same thing. Saa hii nataka kufanya a different field kabisa, mambo na international relations nini. But how can you like what do you want? Yeah. Okay, so like Cheki, so like the focus you're saying, if let's say you learn like functional courses, like courses in you can apply in real life, let's say like mechanics and stuff like that, you're not going to take it your whole high school life. You're going to take like some units in mechanics or some unit, like it's a diverse education, but like after you've graduated, you're gonna full life skills and you can earn a living out of it. And that's the goal, because like 90% of high school students are not going to get an A. Yeah, for sure, yeah. And they will be cut out for. So see, the current system only cut us for maybe the 10% that will pass. So even if maybe Kenya unasema, but at least like 90% of the students when they graduate high school, they have a way to earn a living. Yeah, if you are the education secretary, your cabinet secretary, what's one thing you'll change? Like, what's that thing uta change? The system of education in Kenya ikuwe inasaidia like the people ama itakusaidia wewe useme for example place umefika kwa maisha ama the experiences zenye umekuwa nazo from the 844 system. Ni kitu gani utachange tu kabisa, yani uone hapa yenyewe yeah. Can I interrupt? Yeah, sema. So I feel like you know unajua venye tumesoma Kenya, like hizo miaka zote, like sasa hii nasema na experience venye nimeona shule ziko huku and how schools are like in Kenya. You know, like the percentage of boarding schools in Kenya ni kama to say like the good schools zenye like sasa unajua the way the system is corrupted, like you believe like you have to go to like a good boarding school, you perform well, and then so like your endeavors in your future endeavors zikuwe poa. So I feel like system ya huku hakuna like that much like boarding schools, like most of the schools ni day schools. And then venye we ulisema like like our first leaders like after we gained independence, like unajua Uhuru venye like Central manze like
concentrate like most of the funds zikakuja Central and then like Nairobi like province, and then most of the good schools ziko like Nairobi. Like I feel like our leaders saa hizi wanafaa waende like huko outskirts, like the schools wazifanye like zikuwe poa, like all schools, like hata kama umetoka unaishi kama tuseme kama huko northeastern, like even hata school yenye iko like in your neighborhood, like hata unaweza feel proud kuenda. I feel like the boarding schools, like they make like the education system like ikuwe like hakuna hiyo pride like hata ya kuenda shule, unajua. Lakini nani Shomba nani Joe No, I'm getting to my point. Sija the point yenye nataka kusema ni ati the way the schools ziko huku, like it's a day school, you know. And then venye channel alikuwa nasema like you have to like expose watu kwa nini like vitu like you know like trade, like for example trade venye anasema like mechanics, unajua. Like if you make schools like most of the schools like zisikuwe boarding schools, I feel like boarding schools like zinafanya like students wanakuwa na hiyo pressure like ya kusoma, you know. If you make most of the schools like they be day schools and then like good schools, and then you introduce these kinds of like trades like kwa shule, is it see like the basic things zenye tunasoma Kenya, like the subjects like the same thing manze imekuanga tu hapo, and then after you study for the 4 years and then like only one exam though like ina determine like your future ama kitu kile. Okay, na cheki naweza interrupt nani tafadhali 1 minute tu. The devolution yenye ilikuja 2013, yeah, the ISO 47 counties, they try to make like a national school in every county. Yeah. So ukiongea but have they like, achieved that? Yeah, they have achieved that. Yeah. It's more than one. We have more than 100 national schools in Kenya. Yeah. So But is the education the same? It's a national school. Can you in validate name. your point? Because It's a national school in yeah. name. Maybe. Yeah, that's the thing, you know, in name, you know. nataka play devil's advocate hapa. Nikuwe tu like niseme we have national schools in every county. No, but in name, So- not in quality of education. Not in quality and like the practice they are doing. Okay, what they are carrying but out, Joe's like- point, okay, just interrupt. Joe's point cannot be valid kwa sababu okay, at least not at this time. No, the thing I'm trying to do, like I'm trying to compare like the system here, not the system like the system yenye iko huko. Okay. So that's one- just 1 minute. Just before I pass it on, like I think the mistake we usually make as a people, and especially kama African countries, Yeah. tunajaribu kucopy system ya majuu, ku like copy paste. No, I'm not saying like our copy, like I'm the just system. playing devil's advocate venye Nyerere amesema. Yeah. Wezi tu copy paste systems because we have our own needs, we have a different environment. We need to tailor a system. No, that's the thing. Yeah. I'm not saying like we have to No. do like them. Joe anasema boarding system. No, is a I'm trying to problem. because But boarding schools, you know. ukiangalia Actually- okay, boarding I don't think so boarding system is a problem, just in the sense of ukikama huku Sasa like- babu nikuulize, No, one minute. wacha niulize swali moja. Sasa wewe si umetoka wapi? Ocha ni wapi? Home. Bungoma. Wewe home ni wapi? Homa Bay. Si umesomea Rema huko? Like Yeah, I did my primary. umesomea Rema Sikusoma huko? Rema Nilisoma huko. Rema. Nilisoma different. But let's say you were living there, you know? Like Yeah. huko ndo Ocha, huko ndo umezaliwa, sio? Yeah. Let's say there's this one good school, it's a day school, like inajulikana, and they offer all these kind of stuff, like hata si lazima atikuwe inajulikana. There's a proper school. It doesn't have to be a boarding school ama nini. They have all this stuff, like they offer these courses kama venye yeye anasema like these trades, unajua, like you don't feel like kuna hiyo need ati lazima utoke huko Bungoma ati uende ati shule ati sijui shule ati boarding ati uende but St. that's Joseph actually by the way, Chale ama let nini, me finish like my there's point no first. need for that. Okay. Yeah. Joe, Yeah. okay, what Joe is anasema ni right, but you can also learn all those stuff in boarding school. If the only reason to go to boarding school need to give every student a fair advantage, at least to get a meal, to get ukisema vile umekuwa na compare na huko, si ndio? Yeah. Huku mtu akikuja day school, when he's going back to his home, he has something to go back to. Ukikuwa Good huko point. Kenya, ukikuwa huko Something to home, eat, electricity. most people hawana, ukienda huko home, maybe you don't have food. Sasa, unajua- You're going home to Oh, struggle. yeah. But if you're in a I get his boarding point. school, I get what he's at least you have you can say I have a meal. But then I have hapo you only concentrate on your studies. hapo sasa Sasa ndo lakini tunaenda wrong. pia- Venye babu ulikuwa unasema, Yeah. unakumbuka Uh-huh. venye ulikuwa unasema like the system of education, unajua like they need to change it, unajua.
like we put more focus unajua to change like education, like the only way to move forward as a country ni tukichange like the whole education system venye iko, you know, but you can't like the entire education system at once, like that's my government venye iko like sasa you remember when the young leaders like Uhuru wakiingia like the way wakiingia young na 55 he's a young president compared to other leaders in Kenya. Akiingia akiingia you remember those guys like the promises they were like, you know, all schools in Kenya we're going to introduce like laptops and everything. Leaders, we are so corrupted like as people, as Kenyan people, cause leaders wanatuambianga Kenya tunataka kusikia, unajua. Sasa this guy Ruto, man, like that time alikuwa anasema ati stories za laptop nini. Saa hizi the guy who was talking digital like we're going to go digital. Saa hizi anaongea stories za wheelbarrow ama nini. Sisemi ati ni kitu mbaya, but like as in ni kama our leaders like wanasema Kenya umesema ni kitu mbaya kwa leo umesema no I'm trying to say like kitu kaa hiyo unacheki like, sasa as leaders like more focus bana education manze, unajua like hiyo inafaa ikuwe like that's the first priority bana, unajua because kama if a country is not educated manze like there's no way man. Like, there's no way you can push forward. Like you play devil's advocate. No, I don't know how to explain this. Nasema kuna venye najaribu kuexplain point but like so many kama Kenyans sahi ambao wako educated. Yeah. Unaona? Yeah, for sure. There's so many ambao wako educated. How? But cheki because we just went to school. Yeah. And then what? Sababu they went through the system system we have today. Sababu system hivyo sasa that's your meaning of being educated. Cheki sababu system yenye tulikuwa nayo ya zamani ilikuwa tailored specifically for white collar. Yeah, for sure. Hakukuwa na emphasis na hakukuwa huko nje kwamba huwezi sikia msee anaenda unajua huku mimi naweza nifanye programming huko but msee anaweza skill trade afanye plumbing afanye nini but in terms of income tuta make hiyo income na in terms of mtu akidesign hii nyumba unaona atakuwa na design unaona vitu kama hivyo viko high pay. Yani kuna system kwamba kila nyumba inahitaji plumber. Unaona? Kila nyumba inahitaji framer. Kila nyumba inahitaji painter. Unaona? So vitu kama hivyo hata ukienda shule hiyo kwa hiyo system tukileta ni hiyo new system. Unaona kwamba iko na need because hakuna haja ufanye vitu practical kama vina need huko nje. Unaona? Na havijakuwa emphasized as a big thing. Havijaweka kwenye nini ya let's say unajua huku ukidesign nyumba lazima uende labda kwa serikali, lazima upate cheti, lazima useme utaleta maji aje. Sasa vitu kama hivyo viko valid. Hata nikienda hiyo plumbing school najua kwamba nikitoka huko nje lakini babu unajua hizo vitu kama hizo zina exist in Kenya. Ni venye tu there's lots of corruption. Yeah, you know man. Zote ziko kwa nini? But havijakuwa emphasized. Havijakuwa emphasized. Aziko emphasized because of I think corruption in one thing inafaa to point out ni attitude towards those courses more than anything, especially in Kenya. In Kenya kama uendi blue collar ni ama uendi university there's a negative attitude. That's actually it can change though. I think give you stuff. Let's say if there's more trades, right? And people can actually make money from them. Your perspective will change. No, but that's what I'm saying. Like the one of the problems with like your apart from like the white collar careers, one of the problems that is plaguing is a blue collar. The negative attitude, the negative mindset we have. So that mtoto from the word go anaambiwanga become a doctor or a pilot. Anything other than that, you are a failure. That's where Kenya, the 844 system in a fail sana. Anything other than those nini, you are a failure. Which shouldn't be like that. Yeah, unaambiwa kama wewe niko sure, ulikuwa unataka kuwa lawyer, ulikuwa unataka kuwa daktari. Ulikuwa unataka kuwa daktari, ulikuwa unataka kuwa lawyer nini? Yeah, those hizo nini hizo careers pilot. So that's where the system ina fail. So hizo ku performance wana fail kunini kufocus on nini manini zingine zenye you need them the society thrive. Check society ya thrive kama hauna hata nini. Tuseme for example mse wako clean
kama hayuko huyo janitor, society haiwezi endelea without that person. Mtu akokota takataka. Lazima society iendelee na hiyo, but the system yetu tuko nayo inataka kufocus on like vitu kama hizo madaktari. Hiyo ni kuuliza swali though. Vitu kama hizo. So kama mimi all the time I grew up, hata there's some people in my classroom nakumbuka nikiwa in primary school, maybe they didn't make it ama maybe hawajafika level penye mimi niko because walikuwa wanaambiwa hey, mwezi kuwa daktari. So nani mwalimu hawezi put focus on you. Hawezi hata angalia kama umefanya assignment. Lakini mimi because I had the potential, ananiambia umefanya assignment nini? Anani push because anaona naenda kuwa daktari, naenda kuwa lawyer, naenda kuwa accountant, unaona? Lakini that's where the Kenyan system of education fails. That is where they That's where you go wrong. Yes, sikia. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. I've been doing it for 20 years. Niko na swali moja. Check. Chill, niko na swali moja. Kabla tuwe hiyo swali moja. Yo chill bro. Kabla tuwe hiyo swali moja. Nataka tu nipoe commentary hapo. Like of course they have to focus on you because they know if you come here because you actually made it here, ni pombe tu ikakusimamisha. You actually made it. That's why you go wrong. Check it. You actually made it all the way. So they knew that if you make it all the way to here, you'll see all these different views. Now utaenda huko affect change. Implement change because they know only one person can actually crack it out. Only very few people. No, sikia. Ukifika huko, ukimake change, now maybe like 5 people will come. And then the next, in 10 generations down the line, tutakuwa kama hii country. But that's not the point. So like, because of this one, do you think... Acha mcheka wa. Do you think, like, sasa tuna focus on education system. Do you think education system really can really change things? Or do you think it's the governance? Or do you think it's the society? Okay. What do you think can really change things? Because I do my focus the education system, maybe education system was right, and it's the system that was wrong. Okay, wait. We don't really even know. I think the two things zina coexist. Yeah. Hawezi do one without the other. Like lazima kama una change, you have to change them at the same time. What and what? Because education system na governance. Ukikuwa na good education na society, okay, sikia. Education system in a way shapes the society. In a way, like in a change your mentality, how you think and everything. Can I disagree with that a little bit? Because nimeishi Sudan. Kenyan system is perfect compared to the other system. And maybe Ethiopia. Maybe Somalia. Kenya system iko poa, but like in 60 years, if the system could have changed things. Sahi Kenya ingekuwa maybe, hata kama maybe si Singapore, maybe ingekuwa kiasi hivi Indonesia, ama ingekuwa kiasi hivi. But sasa ndio hizi other factors inakuja. Okay. We have an education system, sindio. It's not that perfect, sindio. Lakini pia tuko na bad governance. So hatuwezi fika Singapore. Yeah, that's the thing, manze. Just nakwambia lazima ziko exist together. Manze. Lazima if you have good governance, alafu ndio kuwe na good education. Ukikuwa na good education system and good governance, mna skyrocket. What do you think is more important, governance and education? Check it. No. The first thing is like if you have bad leaders, manze, you can have prosperity. Yeah, wacha nikwambie. There's nothing mnaweza move forward. Mimi venye naweza sema saa hizi, kitu naweza sema saa hizi Kenya, like we have bad leaders bana. Like we have acha niwaulize swali moja, manze. Acha niwaulize swali moja. Actually, just brief. Acha maliza. Just brief. Amesema leadership, but which one is, if you educate people and you are educating them like the right thing, they can't choose bad leaders. Don't you think this country is educated? Check it. This country is educated. But they choose bad leaders all the time. No, what's the definition? But that's something to show for. Unajua you have na kuna kitu moja inabidi niwaambie to change an education system inahitaji those leaders. To change an education system, siwezi amka tu ndio moja nisema changing the education system hata kama mimi ni the education minister. Siwezi change hiyo system. President Uhuru akiamka hawezi change the education system.
kuna lots of nini zinakuwa involved kuchange education system. So kuna like 4 ama 5 nini wanakuwa involved in changing the education system. First, we need ministry yenyewe, people from the ministry waamue we are changing the education system. We need the civil society. Civil society inakuwa made up of people wenye wako kama kwa careers, wasi wako kwa as in wako huko. Unaona kuna ni zimekuwa zikisucceed from this nini mabiashara nini vitu kama hizo, wako in the civil society ya kuchange education system. We need people from leadership wenyewe like kama ma MP nini wenye wana focus on kama education, wenye wako kwa hiyo nini hiyo panel ya kuchange education system. So kuna walimu from hiyo nini sijui inaitwa kupeta ama nini ama ni kuna wenye wamechaguliwa tu from our the nini of teachers. Kuna wenye wako kwa hiyo nini ya kuchange education system. So not everybody anaenda huko change education system. Education system ni a very complex thing to change. Kuna wase wengi sana wanafaa wa come together na wakwe na the nini same mindset because if tunavae tuseme ni kama jury tu, like kama mnakuwa 12 people mnasema like 10 need to vote for this thing to pass. So kuchange education system kama mko na 15 people wenye wanataka kuchange that system alafu mnasema ni 14 people, ni vigumu sana kuconvince hao wase 14 wa vote for that thing. But check it. Let me just play devil's advocate tena. Check it. Wanasemanga watu wanasoma Biblia wanasema where hakuna vision watu wana perish, si ndio? Yeah, I think all this stems from the fact that mtu wako huko juu. Mtu kama leo nikiwa president wa Kenya, si ndio? Alafu I have a vision for your nchi. Unaona? I know where this country needs to go cause ukichange education system you can't just change the education system. Unaona the next 30 years, si ndio? The next 50 years. Unajua from what I heard hizi country kama hii iko na 50 100 year plan, unaona? Sasa lazima nikuwe na vision where this country needs to be, si ndio? In the next 50 years. Alafu naona resources zenye tuko nazo. Case in point tuseme Kenya tuko na it's more of agriculture based, unaona? Sasa una tailor your education system such that mnakuwa the best in tea, mnakuwa na tea research, mnakuwa na vitu kama hivyo. Yaani na resources mko nazo, unaona? Hadi watu wanatutii. But ukichange the education system just for the sake of changing ama unataka kucopy paste vitu vinafanyika majuu pekee, unaona? Na aujangalia Kenya venye tuko na resources zenye tuko nazo. Kama unasema Kenya inataka tuende mbele in terms of tech, unaona? Una tailor your education system from a young age. Hao watoto wanafunzwa hiyo tech. Unataka to develop tech, unataka kujenga barabara ma Chinese wasoe kuja. Una make sure kwa hiyo system yako make sure hao watu waki graduate on the other side. Ni watu wanaweza jenga hizo roads venye tunataka. Kama ni let's say ku develop a subway, vitu kama hivyo magari. Tuna make sure hii system yetu tunaweza jenga hizo stuff. Unaona? Kama hiyo that's where we want to go as a country. But huwezi sema tu utachange to system. Ama tu our stakeholders wa change to system kama huyo leader ana vision. Pia penye nchi na inafaa iende. That's a good point. But sasa in 2010 we had a constitution. Okay, the previous constitution from the president alikuwa na some executive powers. Zenye angesema if I want to do this I have to do it because mimi president and I have the powers to do it and I can do it. But in the new constitution a president can say something but I can't do it. But checky, you can as a president, unaona? Unaweza sababu labda haujakuwa na vision ya the whole country maybe, which is a mistake. Unafaa kuwe utembee Kenya mzima uone their needs, unaona? But unaweza sababu governor pia amezuru hiyo nini. Wewe unaweza kuwa na vision yako, but as a president I feel like unafaa usit na every governor or every county. Useme this is where mimi as a president I want to go in terms of your county because maybe county yako iko na kama Homa Bay
tuko na samaki, unaona, ama tuko na potential ya kujenga soga, unaona. Naweza sema nataka mimi my vision as a president ni kuwa mkwe na fisheries. Si ndio, mkwe na fisheries, mdevelop let's say soga mama ama whatever yenye inaweza tengeneza beer, kitu kama hiyo. Alafu wewe as a governor wa Homa Bay unaniambia my vision iko hivi. Alafu tunaona where we can go. Wewe sema tu sababu kumekuwa na ugatuzi, sasa kila mtu tu venye sasa hivi wase wameachwa wafanye tu vitu wanataka. Go there, yeah. Multiply until the earth.